ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 119ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ HR 7100 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਦਾਓ, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੋਸ਼ ਗੌਡਥੀਮਰ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਬਾਇਸ, develop federal definition of anti-Sikh hate, track incidents, educate law enforcement the public, coordinate responses वगैरह वगैरह, ਤੇ ਨਾਲੇ collect data on anti-Sikh hate crime and discrimination। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਸੰਖਿਅਕ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੈਲਾਦਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਗੌਡਥਾਈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਟੋਟਲ 13 ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਮ ਸੁਓਜ਼ੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਮਾਈਕ ਲॉलर, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈ ਇਲੀਨੋਏ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਗਿਮੇਨੇਜ਼, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਆਲ ਓਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, 11 ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਟੋਟਲ 13 ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਮਾਰਕਅਪ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਜੇ ਫਲੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗੀ ਬਾਇਆ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕਅਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ house.gov./representatives ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ whoismyrepresentative.com। ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 202-225-3121। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਅਰਜ ਮਾਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ, ਟੂ co-sponsor and advance HR 7100 the Sikh American Anti-Discrimination Act out of Judiciary Committee, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ, 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। Resuming debate, the honourable member for Surrey Central. Thank you, Mr. Speaker. As a Sikh Member of Parliament and as the Chief Critic for Multiculturalism for the official opposition of Canada, I am very pleased to speak in favour of motion M32, that this House recognise the importance of April 13th to all Sikhs and the contributions that Canadian Sikhs have made to our country, and that this House also recognise the importance of the symbols of the Sikh religion called 5Ks, which I will be talking about later. Earlier in 1999, the Manitoba legislature recognized a similar motion to commemorate the 300th anniversary of the birth of Khalsa, that's the pure Sikhs. Mr. Speaker, it's also important that one should respect all religions, irrespective of one's own faith. According to Sikhism, a Sikh should try to become a better Sikh, a Hindu a better Hindu, a Christian should try to become a better Christian, a Muslim a better Muslim, a Jew a better Jew, and so on. But Mr. Speaker, when the Prime Minister's office allegedly interfered with the services at the Swiss Air tragedy at Peggy's Cove by asking not to refer to Jesus in the prayers for services, that was not fair, and I stood up for my Christian brothers and sisters to oppose that interference by the Prime Minister's office. Mr. Speaker, Surrey Central, the largest constituency in Canada in population, has a large population of many ethnic communities with a huge majority of Sikhs. In fact, the highest concentration of Sikhs in the world outside Punjab state of India lives in Surrey. The Sikhs are basically inhabitants of Punjab, which has about 3% of area and 2.5% of population of India. And that state, Punjab, produces over 70% of the food production of the country. Sikhs participated in large numbers in the British and Indian armies. Their contribution in the Great Wars, World War I and World War II, has been recognized by the Queen. Out of the total sacrifices made to get freedom for India, 97% of them were by the Sikhs. Their contribution
in the Indian Olympic teams has been very significant. According to the recent congressional report in the US Senate, Punjabis have the highest per capita income and the highest per capita education level than any other ethnic community in North America. Mr. Speaker, the history of Sikhs in Canada is about 100 years old. During this period, Sikhs have contributed in the making of the railway tracks, worked in the sawmills. Professional contribution include in the fields of medicine, law, education, engineering. Sikhs own big businesses and industries, and of course contribute in politics, as we see the contributions in their house. Sikhs all over the world has been renowned for their hard work, great courage, and enterprise. But, Mr. Speaker, a big scar in the Canadian history is the Kamagata Maru ship incident. Most of the passengers on that ship were Sikhs who were fighting for human rights and freedom. Because of their country of origin and race, the government didn't allow them to land on Canadian soil. And upon the ship's return, most of the passengers were killed by the British Army in India. Mr. Speaker, the history of Sikhs is about half a millennium old. And it starts with the first Guru, Guru Nanak Dev Ji's birth, who was born in 1469. On April 13, 1699, at a huge gathering with a glittering sword in his hand, the 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, gave a call for those who would protect the truth and live the faith even at the cost of their lives. The first 5 who offered themselves to the Guru were called Panj Pyaras, or 5 beloved ones, were baptized, and then were requested by the Guru to admit him into the Panth by administering Amrit to him or baptizing him. About 20,000 persons took Amrit and became members of the Khalsa Panth that day. This was the birth of Khalsa, and the day is called Vaisakhi. The Amrit is partaken after adopting the essential 5 external Sikh symbols called 5 Ks, which are unique gift from the Guru Gobind Singh Sahib. A Sikh is not supposed to be parting with any of these symbols. To be a member of the Khalsa Panth, Mr. Speaker, all individuals, even the Guru, had to take Amrit and adopt those 5K uniform and have a name Singh for a male, that means a lion, and Kaur for a female. Partaking of Amrit is open to everyone, irrespective of caste, creed, race, etc. Now, Mr. Speaker, let me talk about the 5 Ks I refer to. Out of the 5 Ks, the first one is case, or called hair. Case is a symbol of saintliness or holiness and is considered an important part of human body. The hair of Khalsa creates a blessed appearance and outlook. Guru Gobind Singh Ji said, Khalsa is my special form. I live in the Khalsa. To keep hair intact and not meddle with hair is the first and foremost duty of a Sikh. Even the place where baptism of 5 beloved ones at Anandpur Sahib took place was named Kes Gad. It is required of every Sikh to keep his or her head covered. Males do it by tying a turban, while females keep a big scarf called chunni or a smaller turban called keski. The turban is a very important part of the Sikh religious tradition and also a matter of huge respect, pride, and honor. This is why Sikhs cannot be asked to remove their turban in any place under any circumstances. In the past, Mr. Speaker, oppressive Mughal emperors ordered forcefully to have Sikhs cut their hair, but it resulted in Sikhs choosing to be beheaded rather than succumb to the orders of the oppressors. The second K is called Kanga, usually a small wooden comb. Khalsa combs the hair twice daily and ties the hair on the head in a top knot and sticks the Kanga behind the knot and then ties the turban with pride. The third K is Kirpan,
stainless steel sword. It's a symbol of power, dignity, courage, and self-confidence, and faith in the victory of good over evil. It's also called Siri Sahib. It's a weapon of defense and not offense. It's regarded as a scourge of the tyrant and the wicked. It's used to provide for the protection of a good or a righteous cause. Sikhs keep kirpan, the active symbol, in a sheath and wear a belt called gatra. The Sikhs had to struggle to get concessions in regard to keeping these symbols intact as part and parcel of the Khalsa code of conduct at all places, including in army, jails, flying, or even on motorcycle rides. Mr. Speaker, in recognition of the loyal and distinguished services rendered by the Sikhs in the Great Wars to the Queen, in September 1920, Sikhs were allowed to wear kirpan even in the army, both in the uniform and in plain clothes. In the past, Sikhs used kirpan to free young Hindu ladies who were abducted and raped in the thousands by the oppressive rulers and traded in the market. Sikhs got them freed and returned them to their respective families safely. The fourth K is called Kara, a stainless steel bracelet worn on the right-hand wrist. Reminds the Sikhs of vows of baptism. Thus, it prevents Khalsa to do anything evil that is unworthy of Khalsa. Additionally, it serves the purpose of a shield to protect the arm while fighting with an enemy. Even those Sikhs who have not taken Amrit wear Kara. The fifth K is Kash or Kashera, is underpant or drawers. It is so tailored that it covers the private parts well and does not restrict movements of the martial Khalsa. It is a symbol of sexual restraint and moral purity. Khalsa has been known to be not committing adultery. On the day celebrated as Vaisakhi, the Sangat, founded by the first Guru Nanak Dev Ji, was transformed into the Khalsa Panth. The mandate of the Khalsa is to spread righteousness, protect the human rights of truthful people, and destroy tyranny. The Vaisakhi brings the spirit of Chardi Kala, that is the spirit, high spirit, to the Panth, and reminds them of their great heritage, self-esteem, and high character. To be a member of the Panth, one has to follow the life of Seva Simran and wish all humanity well. Mr. Speaker, during the 18th century, becoming a Sikh was against the law of the land ruled by the oppressive Mughal rulers, who ordered that anyone who could find a Sikh chop his head off and could exchange that head at any police station for about 1 year's wages. Sikhs not only survived this elimination or genocide, but also, before the turn of the century, Sikhs became the formal rulers of Punjab, from Peshawar to Delhi. The Sikhs were famous for their pure conduct, bravery, love for humanity, the protection they provided the poor and helpless, even at the cost of their own lives. The high character of Sikhs was so popular with the people that even a Muslim historian, Qazi Nur Muhammad, could not help recognizing it and recorded in his book called Jangnama on page 156 and 159. In conclusion, Mr. Speaker, I will urge all the members of the House to support this motion. Recognizing the importance of Vaisakhi, the Reform Party of Canada, and now the Canadian Alliance, Her Majesty's loyal official opposition of Canada, proudly celebrates Vaisakhi in the Parliament every year since 1998. This year's annual celebration of Vaisakhi will be celebrated on the Wednesday, the April 4th, in room 237C, Central Block, from 4 to 6 p.m. As always, Mr. Speaker, I invite members of all parties. And also, Mr. Speaker, I invite public in general to join us in the celebration. In 1998,
I would like to mention here, Mr. Speaker. In 1998, the leader of the Reform Party was the first and the only federal leader of any political party in Canada to visit the Golden Temple, the holiest shrine of the Sikhs, and the Durgyana Mandir in Amritsar. I would also like to say that I am a politician and not a religious leader in any way. Due to my limited knowledge, wisdom, and time, I may have unknowingly made any omissions or statements that may not have expressed the exact feelings or principles for which I apologize. But I am proud to end this speech, Mr. Speaker, with the Khalsa slogan, Bole So Nihal, Sat Sri Akal, and share Guru's greetings. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you.